El sol apenas comenzaba a calentar la mañana del 11 de agosto del 479 antes de Cristo. Un hombre caminaba despacio por la orilla del mar, con las botas hundiéndose en la arena mojada. No miraba el agua, miraba lo que sostenía entre sus manos. Era una calavera. Los soldados persas que custodiaban la tienda de Mardonio apartaron la mirada cuando su comandante pasó junto a ellos. Sabían lo que llevaba, sabían de quién era. Y sabían que Mardonio llevaba único entero esperando este momento. La cabeza era de Leonidas, el rey espartano que único antes se había atrevido a cerrar el paso en los Termópilas. Mardonio ordenó clavarla en una lanza de casi 2 metros y mandó a sus hombres que la plantaron justo en medio del campamento. Quería que todos la vieran. Quería que los espías griegos la vieran. Quería que los mensajeros llevaran la noticia hasta el último rincón de Grecia. El rey de Esparta estaba muerto, y su cabeza era ahora un trofeo persa. Mardonio sonreía mientras caminaba entre sus soldados. Tenía casi 100,000 hombres bajo su mando. Tenía carros que podían atravesar un escudo a 200 metros. Tenía jinetes que habían cruzado medio mundo sin conocer la derrota. Y ahora tenía la cabeza del hombre que todos los griegos creían invencible. Los persas llevaban meses esperando este momento. Desde que Georges regresó a Persia después de quemar Atenas, Mardonio se había quedado al frente del ejército con una misión clara: terminar lo que su rey había comenzado. Grecia debía ser persa. Y ningún dios, ningún guerrero y ninguna cabeza cortada iba a impedirlo. Pero Mardonio cometió en era esa macana. Me la calavera de Leonidas y pensa que los espartanos harían lo mismo que haría cualquier otro pueblo. Pensa que la Arabia los chegaría. Pensa que dejarían de pensar y se lanzarían contra él con la única intención de vengar a su rey muerto. Mardonio no sabía que los espartanos no eran como los demás pueblos. Y no sabía que el hombre que comandaba el ejército griego esa macana no era un guerrero enfurecido. Era otra cosa. Mientras Mardonio percibía su trofeo entre las tiendas persas, al otro lado del veil un hombre de mirada cansada observaba desde lo alto de una colina. No llevaba casco. Su cabello comenzaba en canecer a pesar de que apenas tenía 30 años. Sus manos descansaban sobre el cuello de su caballo, sin apretar las riendas. Se llamaba Pausanias, y llevaba once días sin dormir. Los soldados que lo rodeaban no entendían que pasaba por su cabeza. Era espartano, sí. Era sobrino de Leonidas, sí. Pero no hablaba como hablaban los espartanos. No caminaba como caminaban los espartanos. Cuando sus hombres le pedían órdenes, él no respondía. Cuando sus oficiales le rogaban que atacara, él se limitaba a mirar el horizonte y guardar silencio. Algunos comenzaron a susurrar que el rey tenía miedo. Otros decían que la muerte de su chola había roto algo por dentro. Ninguno acertaba. Pausanias no tenía miedo. Tampoco estaba roto. Estaba observando. Había aprendido hace muchos años que la guerra no se gana en el campo de batalla. La guerra se gana antes. Se gana cuando el enemigo cree que tal harás una cosa y tal haces la contraria. Se gana cuando el enemigo camina hacia donde tal quiz que camine. Y Pausanias ya había elegido donde quería que Mardonio pusiera sus botas. El lugar se llamaba Platea. No era una llanura bonita. Era un terreno lleno de desniveles. Ríos que aparecen. Y desaparecen según lo viera. Barrancos donde un hombre podía romperse una pierna con solo pisar. Mal. No era el sitio que cualquier general elegiría para presentar batalla. Pero Pausanias no era cualquier general.
Mintras Mardonio perciba locabes di Leonidas. Posenias lavaba once dias recorriendo coda metro diis terreno. Sobia dund noche el rio. Sobia dund se escondian los libros entre los matorrals. Sobia q arbol doba sombra en mediodia y q piedra servia para afila una espada. Tambien sobia. Algo q Mardonio ignoraba. Los Persas necesitaban biba. El ejército de Mardonio era enorme. Sin 1000 hombres, 10,000 caballos, cientos de camellos con sus ministros, sin agua. Ese ejército era simplemente 100,000 cadáveres esperando turno. Y el único agua potable en kilómetros a la redonda estaba en el río que cruzaba la llanura de Platea. Posenias no quería que mataron a los persas con su espada. Quería matarlos dist. Pero para eso necesitaba que Mardonio acercara su campamento hasta la orilla del río. Necesitaba que los persas creyeran que estaban ganando. Necesitaba que se sintieran tan seguros que no sospecharan que estaban entrando en una ratonera. Why? Mardonio, sin saberlo, estaba haciendo exactamente lo que Posenias esperaba. La cabeza de Leonidas no había provocado la ira de los Espartanos. Había provocado que Mardonio se confiara. Había provocado que el general persa creyera que los griegos estaban vencidos. Antes de empezar, Posenias observó desde la colina como los soldados persas levantaban sus tiendas junto al río. Todavía no era momento. El sol seguía subiendo y los sombras se acortaron. Los soldados griegos comenzaron a murmurar. Levaban once días esperando. Levaban once días viendo como los persas se reían de ellos desde la otra orilla. Levaban once días preguntándos si su comandante era un cobarde simplemente un loco. Posenias los escuchaba. Sabía lo que decían a sus espaldas. Sabía que algunos oficiales atenienses habían empezado a reunirse en secreto, para discutir si debían ignorar sus órdenes y atacar por su cuenta. Pero no hizo nada. Siguió esperando. Posenias no necesitaba el ama de sus soldados. Necesitaba que estuvieran vivos cuando empezara la batalla. Necesitaba que Mardonio bajara la guardia. Necesitaba que los persas se sintieran tendugos del terreno, que olvidaran que el terreno también podía matarlos. Y entonces liga la noche del 11º día, un mensajero persa cruzó las líneas griegas con una bandera blanca. Mardonio quería hablar. Mardonio quería ofrecer un trato. Mardonio quería que Posenias entendiera que la resistencia era inútil. Y que lo mejor que podían hacer los griegos era rendirse y aceptar la paz que el gran rey ofrecía. Posenias escuchó al mensajero en silencio. Luego se levantó. Caminó hasta la entrada de su tienda y segó la llanura oscura donde dormían 100,000 persas. Dile a Mardonio, dijo, que mañana tendrá su batalla. El mensajero persa sonrió. Había conseguido lo que su general quería. Los griegos habían mordido el anzuelo. Pero mientras el mensajero cruzaba el campamento griego de regreso, no vio lo que ocurría en las sombras. No vio a los hombres que se movían en silencio entre las colinas. No vio las lanzas que se repartían en la oscuridad. No vio a los 35,000 esclavos que esa noche dejaron de ser esclavos, para convertirse en soldados. Posenias no había aceptado la batalla. Había aceptado la masacre. Y Mardonio, con la cabeza de Leonidas clavada en su lanza, o no lo sabía. Los hombres comenzaron a reunirse antes del amanecer. No llevaban armaduras brillantes ni cascos con penachos rollos. No portaban escudos redondos con la letra lambda pintada. No desfilaban en formación perfecta como los espartanos que todos conocen. Estos hombres vestían túnicas gastadas y sandalias rotas.
Tenian los menos coloses de impugarizados, no espordas. Tenian lopiel quemada por trabiar bajo el sol en los campos de Laconia, no por entrenar en los gimnasios de Esparta. Aranalotas. Y esa macana, por primera vez en sus vidas, iban sostena una lanza como hombres libres. Ningún historiador ha contado bien esta parte. Los libros hablan de los 5,000 espartanos que formaron en la llanura de Platea. Hablan de sus copas rojas y sus escudos de bronce. Hablan del honor, de la gloria, de la venganza por los Termópilas. Nunca hablan de los 5,000 que estaban detrás. Posenias levaba días planeando este momento. Sabía que 5,000 hombres, por muy espartanos que fueron, no podían derrotar a 100,000 persas en campo abierto. Necesitaba más cuerpos. Necesitaba más lanzas. Necesitaba más gritos. Y los celotes eran la respuesta. No iban a luchar como los hoplitas. No iban a formar en la línea del frente ni a recibir la carga de los inmortales. Posenias no era tonta. Sabía que un hombre que nunca ha matado no puede enfrentarse a un guerrero persa entrenado dest. Nigo. Pero un hombre que nunca ha matado sí puede correr. Puede gritar. Puede agitar una antica en la oscuridad y hacer al enemigo que un ejército entero está moviéndose entre las sombras. La guerra no es solo matar. La guerra es hacer que el enemigo cree que vas a matarlo. Y los celotes iban a sembrar el miedo en el corazón de Persia. La noche antes de la batalla, Posenias camino entre ellos. No levaba guardaespaldas. No levaba corona. Se senta en el suelo junto a un hombre mayor que apenas podía sostener la lanza que le habían entregado. El hombre se llamaba Doro y tenía 60 años. Había nacido esclavo. Había visto a su padre morir trabajando en el mismo campo donde él trabajaba ahora. Había visto a sus hijos nacer esclavos y sabía que sus nietos nacerían esclavos. Posenias le preguntó si tenía miedo. Doro lo miró los ojos y respondió que no. Levaba 60 años teniendo miedo. Levaba 60 años obedeciendo órdenes. Levaba 60 años agachando la cabeza cada vez que un espartano pasaba a su lado. Esa noche, por primera vez, alguien le había preguntado cómo se llamaba. Y él había respondido. Doro se llamaba. Posenias asintió y se levantó. No pronunció discursos. No prometió libertad ni riquezas. No dijo que al día siguiente Grecia sería libre ni que los dioses miraban favorables a los oprimidos. Solo dijo, macana el enemigo vera 35,000 hombres don solo hay sombras. Macana el enemigo ora 35,000 gritos don solo hay viento. Macana el enemigo carrera hacia. Don vosotros estéis y no hacia donde están mis espartanos. Hizo una pausa. Y cuando caran, hacia vosotros, yo los matari. No hubo votos. No hubo aplausos. Los celotes solo asintieron en silencio y apretaron las manos alrededor de sus lanzas. Era la primera vez que alguien los trataba como soldados. No iban a defraudarlo. Mientras tanto, a otro lado del veil, Mardonio no dormía. Estaba sentado en su tienda con la cabeza de Leonidas frente a él. Levaba horas mirando los ojos vacíos donde antes hubo hoyos. Se preguntaba que habría visto aquel hombre en sus últimos segundos de vida. Se preguntaba si sintió miedo cuando la lanza persa atravesó su pecho. Se preguntaba si supo que su cabeza terminaría clavada en una pica, vestida como un trofeo. Expuesta a la burla de 100,000 soldados. Mardonio no encontraba respuestas, pero encontraba algo más. Encontraba una certeza que levaba semanas royendo sus pensamientos. Los espartanos no eran como los demás griegos. Los había visto luchar en las Termópilas. Los había visto morir uno por uno sin retroceder un solo.
paso. Los había visto arrastras heridos solo para seguir clavando sus espadas en los piernas de los Persas. Why ahora, anaco después, los Espartanos estaban allí otra vez. No huían, no se rendían, no aceptaban los tratos de paz que Mardonio les ofreció cada mañana, simplemente esperaban. Mardonio ordenó a sus exploradores que cruzaran el río y averiguaran que demonios estaban haciendo. Los griegos en esas colinas. Los exploradores volvieron con la misma respuesta de siempre. Nada. Los griegos no hacían nada. Estaban sentados, comían, dormían, miraban el horizonte. No cavaban trincheras, no construían empalizadas, no movían sus tiendas. Parece que esperaban algo, pero Mardonio no sabía que. Y esa incertidumbre comenzaba a podrirse en su estómago como una fruta pasada. El octavo día, los oficiales atenienses irrumpieron en la tienda de Pausanias sin pedir permiso. Aristides estaba furioso. Los persas habían cortado el suministro de agua. Los manantiales que alimentaban el campamento griego estaban ahora en manos enemigas. Los soldados llevaban 2 días racionando cada gota. Los heridos comenzaban a deshidratarse. Los mujeres que seguían al ejército ya no podían amamantar a sus hijos. Desde espera hasta que todos moramos de esto. Gritó Aristides, ¿es esa tu estrategia? Pausanias levantó la vista del mapa. ¿Cuánto tiempo puede pasar un hombre sin agua? Aristides parpadeó, desconcertado. 3 días. 4 si es fuerte, entonces esperáramos 5. El silencio que siguió fue más denso que el del mediodía. Aristides abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Mire los oficiales que lo acompañaban. Mire el mapa extendido sobre la mesa. Mire los ojos de Pausanias, que no mostraban ni una pizca de duda. Estás loco, susurra. Vas a matar a tu propio ejército. Pausanias no respondió. Volvió a mirar el mapa y espera a que los atenienses se fueran. Afuera. El sol seguía cayendo implacable sobre los cascos de bronce. Los soldados se turnaban para beber de los últimos vasallos. Los caballos golpeaban el suelo reseco. Con sus cascos. Algunos hombres comenzaban a hablar de desertar. Y en medio de ese campamento que se desmoronaba. Los 35 mililotes seguían esperando órdenes. Aferrados a sus lanzas. Aguardando el momento de correr hacia la muerte. Esa noche, un soldado espartano se acerca a las fogatas de los elotes. No levaba la copa roja. No levaba el casco. Solo una contemplara medio lina. Camino entre los esclavos sin mirarlos a la cara. Dejando caer gotas de agua sobre las manos extendidas. Cuando llegó junto a Doro, se detuvo. El viejo elote levantó la mirada. El espartano era joven, apenas un muchacho. Tendría 20 años, su armadura estaba abalada. Su rostro estaba sucio. Parecía tan cansado como los esclavos que tenía delante. Macana, dijo el espartano en voz baja. Macana terminamos esto. Doro asintió. El espartano dudó un instante, como si quisiera decir algo más. Luego sobre sus talones y desapareció entre las tiendas. Doro apretó la contemplara contra su pecho. No bebía el agua. Largado para sus nietos, que esperaban en algún lugar al otro lado del mar. Sin saber que esa noche su abuelo había dejado de ser esclavo. Sin saber que al amanecer. 35,000 hombres que nunca habían empuñado una lanza se levantarían. Y caminarían hacia el ejército más poderoso del mundo. Y sin saber que algunos de ellos nunca volverían a casa. La madrugada del quinto día, el campamento griego despertó envuelto en una niebla espesa. Los hombres salieron de sus tiendas frotando los ojos.
tosiendo por el air humado que se calaba en sus pulmones. No vian más allá de sus propios manos. Las siluetas de los árboles se difuminaban como fantasmas. Las hogueras apenas emission luz entre la bruma. Algunos soldados sonrieron por primera vez en días. La niebla era su aliada. Los persas no podrían usar sus arqueros. No podrían coordinar sus cargas de caballería. No podrían ver cuántos eran realmente los griegos ni desde qué dirección llegaría el ataque. Pausanias llevaba 5 días esperando este momento. No había sido una espera fácil. Había visto a sus hombres beber agua encharcada del fondo de los vasallos. Había visto a los caballos tambalear por lost. Había visto a los oficiales atenienses mirarlo con odio cada vez que cruzaban junto a su tienda. Pero había esperado. Y ahora la niebla cubría la llanura como un manto teñido por los dioses. Pausanias solía de su tienda y camino entre sus soldados sin decir palabra. No necesitaba arengas. No necesitaba discursos. Los hombres lo miraron enderezarse la coraza. Ellos los escribas tomar su escudo de los manos de su ayudante. El gesto fue suficiente. Los espartanos comenzaron a formar en silencio. Primero los oficiales, luego los hoplitas veteranos, luego los más jóvenes. Nadie hablaba. Nadie preguntaba órdenes. Cada hombre ocupaba su lugar como lo había hecho sin visas en los entrenamientos. Pero aquella mañana no era un entrenamiento. Al otro lado de la niebla, Mardonio también se levantó antes del alba. Llevaba 2 noches sin dormir. Los exploradores persas regresaban una y otra vez con las mismas noticias. Los griegos seguían allí quietos, esperando. No avanzaban, no retrocedían, no hacían nada. Ese quietud lo volvía loco. Mardonio había combatido en decenas de batallas. Había aplastado rebeliones en Egipto. Había sometido ciudades en Babilonia. Había visto a reyes heridos ante él implorando clemencia. Pero nunca había visto un ejército que se negara a sus oficiales comenzaban a impacientarse. Los soldados persas llevaban semanas acampados junto al río, alejados de sus familias, comiendo rochones fríos, matando el tiempo con jugos de dedos y peleas de gallos. Ataquemos, insisten los generales, los griegos están sedientos, están débiles, están desmoralizados. Un solo empuñaron y se desbandaron como libres. Mardonio dudaba. Y esa duda fue su condena. Cuando la niebla comenzó a disiparse, Pausanias ya había movido sus piezas. Los espartanos formaban en el centro 5,000 escudos alineados como una muralla de bronce. Los atenienses cubrían el flanco izquierdo. Listos para proteger la retirada si todo salía mal, los elotes se desplegaban en los extremos, invisibles entre los árboles, esperando la sigil. Pero faltaba algo. Faltaba que los persas cruzaran el río. Y Mardonio, por primera vez en toda la campaña, dudó demasiado. Pasó la mañana observando desde su tienda. Envía exploradores, luego escaramuzadores, luego unidades de caballería ligera para tantear las líneas griegas. Nada. Los espartanos no se movían. Entonces Mardonio cometió el error que Pausanias había estado esperando unos días. Ordenó a todo su ejército cruzar el río. Fue un movimiento lento, torpe, desordenado. 100,000 hombres intentando vadir un curso estrecho con armaduras pesadas, arcos largos, caballos nerviosos. Las bolsas se hundían. Los puentes improvisados se rompían. Los soldados de infantería maldicen mientras el agua les llegaba el pecho. Los persas tardaron cositas horas en completar el cruce. 2 horas en las que Pausanias observó en silencio desde la colina,
cantando coda bolsa, coda caballo, coda banda in q identificoba los distintas unidades, tus horas en los q mardonio agota, esas hombres antes de q empezara la batalla. Cuando el último soldado percipiso terra firm, el sol ya estaba alto. Los persas estaban empapados, cansados, desordenados. Sus formations de combate tardaban en organizarse. Sus oficioles gritaban órdenes contradictorias. Pausanias vio el momento exacto. No era una cuestión de honor. No era una cuestión de venganza. Era una cuestión de matemáticas. Los persas estaban desorganizados. Los persas estaban cansados. Los persas estaban donde el quería que estuvieran. Ahora dijo. No grito. No levanto la espada. No pronuncio un discurso épico. Solo dijo, ahora, why el hombre que tenía a su lado tocó una trompeta. El sonido atravesó la llanura como un cuquelo. Era una nota larga, aguda, sostenida. Los espartanos la reconocieron al instante, los atenienses también. Los celotes, que nunca habían oído una trompeta de guerra en sus vidas, entendieron que el sonido significaba una sola cosa. Había llegado su momento. Los primeros en moverse fueron los celotes. Salieron de entre los árboles como una maría humana. No levaban formation. No levaban escudos. No levaban más que una lanza en la mano y un odio acumulado durante generations. Corrieron hacia el flanco derecho persa gritando en dialectos. Que los soldados de Mardonio no entendían. Algunos gritaban en persa. Palabras que sus abuelos habían aprendido cuando fueron capturados. Decotas otros gritaban en griego insultos, maldiciones. Nombres de muertos. Los persas giraron hacia el ruido. Y cuando giraron hacia el ruido, mostraron la espalda a los espartanos. Pausanias levanta la mano. La segunda trompeta sona. 5,000 espartanos avanzaron. No creyeron. Los espartanos no corrían en batalla. Caminaban con paso firme, escudo contra escudo, lanza en rista. Cada paso hundía la reina. Cada paso acercaba la muerte. Los persas vieron venir. Esa muralla de bronce y sintieron algo que ningún soldado debería tener en combate. Miedo. Mardonio comprendió en ese instante que todo había sido una trampa. La cabeza de Leonidas. Las semanas de espera. La niebla. El cruz del río. Los celotes gritando en los flancos. No era una batalla. Era una emboscada. Y él había caminado directamente hacia ella. Dio órdenes a gritos, tratando de reorganizar sus líneas. Los arqueros persas tensieron sus arcos y dispararon una lluvia de flechas contra los espartanos. Las flechas rebotaron en los escudos, como gotas de lluvia sobre un tellado. Los espartanos siguieron avanzando. A 10 metros de distancia bajaron los lanzas. Los persas de primera línea cerraron los hoyos. El impacto fue como un terremoto. Los espartanos no luchaban como los demás ejércitos. No buscaban el duelo individual, el combate cuerpo a cuerpo, la gloria personal. Luchaban como una máquina. Cada hombre protegía a su compañero de la izquierda con su escudo. Cada lanza buscaba el hueco entre las armaduras enemigas. Cada paso adelante dejaba un rastro de cuerpos persas retorciéndose en la arena. Mardonio observó desde su caballo como sus mayores soldados caían uno tras otro. Los inmortales, la unidad de élite del imperio persa, intentaron contener la emboscada. Eran 10,000 hombres entrenados destinados para no conocer la derrota. Duraron 15 minutos. Cuando la línea de los inmortales se rompió, Mardonio supo que la batalla estaba perdida. Pero donde quedaba una carta.
Ordinua su caballeria cargar contra el flanco ateniense. Si logroba rompa por ali. Podria rodear a los Espartanos y cambia el rumbo del combate. Los genites Persas expolieron sus caballos. Y se lanzaron al galope. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Los celotes que protegian es flanco no hieren. Los 35,000 esclavos que nunca habían combatido. Que nunca habían recibido entrenamiento militar. Que nunca habían sostenido una lanza hasta hacia 5 días. Levantaron sus armas y esperaron la carga. No porque fueron valientes. No porque socorren con la gloria. No porque creyeron en la libertad o en Grecia o en los dioses. Esperaron porque Pausanias les había dado algo que nadie les había dado antes. Esperaron porque alguien les había preguntado sus nombres. Y cuando los caballos persas llegaron a 10 metros de distancia, los celotes clavaron los lanzas en la tierra y formaron un muro de puntas de acero. Los caballos chocaron contra ese muro con un sonido que nadie que lo escuchó pudo olvidar. Carne contra metal, hueso contra madera, gritos de hombres y relinchos de animales mezclándose en el aire. Algunos elotes murieron en el impacto. Otros rodaron por el suelo con costillas rotas. Otros soltaron los lanzas y hieren hacia atrás. Pero la mayoría sostuvo la posición. La caballería persa se detuvo. Y cuando la caballería persa se detuvo, los atenienses aprovecharon para contraatacar. Mardonio observó todo desde su caballo. Vio a sus inmortales caer. Vio a su caballería retroceder. Vio a sus arqueros lanzafliegas sin puntería, ciegos por el pánico. Y vio a Pausanias. El comandante espartano estaba en el centro de la formación, sin casco, sin capa roja, sin ningún signo que lo distinguiera de sus soldados. Luchaba como anomals, mataba como anomals, sangraba como anomals. Mardonio comprendió entonces algo que debería haber comprendido mucho antes. Los griegos no luchaban por venganza. Los griegos no luchaban por gloria. Los griegos no luchaban por reyes ni por dioses ni por ciudades. Los griegos luchaban porque preferían morir de pie a vivir de rodillas. Y el Mardonio, sobrino del gran rey, comandante del ejército más poderoso del mundo, había subestimado ese simple hecho durante demasiado tiempo. Desenvainó su espada. Expoli su caballo. Y cabalgó directamente hacia el centro de la formación espartana. Mardonio nunca llegó hasta Pausanias. Su caballo caía antes de recorrer 20 metros, con una lanza clavada en el pecho. El general persa rodó por el suelo. Se levantó con dificultad y buscó su espada entre la reina. Un elote de unos 40 acos, delgado, canoso, con una túnica remendada en el hombro derecho, se abalanzó sobre él. El hombre se llamaba Doro. 60 acos de escovatid. 60 acos agachando la cabeza. 60 acos viendo a sus hijos nacer encadenados. 60 acos esperando un momento que creo que nunca llegaría. Ese momento había llegado. Doro clavó su lanza en el costado de Mardonio, justo donde la armadura persa dejaba un pequeño espacio entre las placas de metal. La punta atravesó la carne, las costillas, el pulmón. Mardonio abrió la boca para gritar, pero solo solía mezclado con sangre. Doro sostuvo la lanza con ambas manos y empujó más hondo. Los guardias personales de Mardonio reaccionaron tarde. Rodearon a su general caído. Buscaron al atacante entre la nube de polvo y sangre. Doro seguía ali, aferrado a su lanza, sin soltar el arma que había atravesado el hombre más poderoso de Persia. Una espada persa le cortó el cuello. Doro caía de rodillas. Sus manos aún sostenían la lanza.
sus hoyos on me roban el cuerpo di Mardonio, que se retorcha en la arena con estatos de muerte, un segundo golpe lo derriba por completo, doroquea sobre el pecho del general persa. Su sangre se mezcló con la sangre de Mardonio. Su rostro quedó a centímetros del rostro del hombre al que acababa de matar. Nadie supo su nombre. Nadie registró su historia. Nadie contó que un esclavo de 60 años, que nunca había empuñado un arma hasta 5 días antes, fue quien mató al comandante del ejército persa en la llanura de Platea. Los guardias apartaron su cuerpo de una patada y lo dejaron boca arriba, mirando al sol. Con los ojos abiertos, cuando Pausanias liga hasta allí, la batalla aún continuaba a su alrededor. Los persas luchaban sin líder, sin rumbo, sin esperanza. Algunos intentaban reorganizarse. Otros huían hacia el río. Otros erigiban sus armas y levantaban las manos. Pausanias mira el cadáver de Mardonio. Luego, mira el cadáver de la lota que yacha sobre él. No dijo nada. Se arrodilló en la arena y cerró los ojos del hombre que había matado al enemigo de Grecia. Nadie entendía lo que hacía. Sus soldados lo miraron en silencio, confundidos. Un comandante espartano no se arrodilla ante un esclavo. Un comandante espartano no toca con sus manos el rostro de un lota muerto. Pero Pausanias lo hizo. Permaneció allí varios segundos, con la rodilla en la tierra, la mano sobre el pecho del hombre sin nombre. Luego se levantó y siguió combatiendo. La muerte de Mardonio partió el ejército persa en dos. Los generales de Mayorongo intentaron mantener la disciplina, pero los soldados ya no escuchaban órdenes. Algunos oficiales reunieron a sus unidades y trataron de formar un perímetro defensivo alrededor del campamento. Otros simplemente corrieron hacia el río empujándose unos a otros. Pasando a los caídos, la retirada se convirtió en desbandada. La desbandada se convirtió en masacre. Pausanias había planeado cada detalle de ese momento. Los elotes estaban desplegados en los flancos, quitando cualquier posibilidad de escape. Los atenienses protegían el único vado del río donde los persas podían cruzar. Los espartanos empujaban desde el centro, acorralando al enemigo contra el agua. Los persas intentaron vadear el río por todas partes a la vez. Muchos se ahogaron con el peso de sus armaduras. Otros fueron arrastrados por la corriente. Otros quedaron atrapados en el lodo de las orillas, donde los elotes los remataban con lanzas desde la distancia. La matanza dura horas. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la llanura de Platea estaba cubierta de cadáveres. 10,000 persas muertos, según los cronistas atenienses, quizás más, quizás menos. Nadie contó los elotes caídos. Pausanias recorrió el campo de batalla al anochecer. Caminaba despacio, sin escolta, con las manos manchadas de sangre seca. A su paso, los soldados se apartaban. Nadie hablaba. Nadie lo miraba a los ojos. Vio a los persas heridos pidiendo clemencia. Vio a los elotes saqueando las tiendas enemigas, arrancando colas de oro de los cuellos de los muertos. Vio a los espartanos reunidos alrededor de fogatas improvisadas, bebiendo agua del río que los persas habían dominado 5 días antes. Vio a un niño, tendría 10 años, quizás once, lavaba ropa persa. Una túnica bordada con hilos de plata que ahora estaba manchada de barro y sangre. Estaba sentado junto al cadáver de un hombre mayor, probablemente su padre, probablemente un oficial. El niño no lo robaba. Solo miraba el horizonte con los ojos secos. Pausanias se detuvo frente a él. ¿Cómo te llamas? Preguntó. El niño no respondió. Pausanias espera.
el nego siguió en silencio. Entonces Pausanias hizo algo que ningún espartano había hecho antes. Se quitó la copa roja y la extendía sobre los hombros del nego. Luego se alejó sin mirar atrás. Ningún cronista registró ese momento. Ningún historiador lo menciona en los textos. Pero un soldado ateniense lo vio y lo contó después, cuando ya era anciano y sus nietos le pedían historias de la guerra contra Persia. El comandante le dio su copa a un nego persa, dice el viejo. Y nadie entendía por qué. La batalla había terminado. Grecia estaba libre. Pero la guerra no había terminado para Pausanias. Esa noche, mientras sus soldados celebraban la victoria con vino y conchones, él permaneció despierto en su tienda. Tenía sobre la mesa un mapa del Egeo, un puñado de cartas sin abrir, y la cabeza de Leonidas, que sus hombres habían recuperado del campamento persa. Me la calavera de sucho durante mucho tiempo. No sin su venganza, no sin su orgullo, no sin su alivio, solo sin su consciencio. Había hecho lo que debía hacer. Había esperado once días. Había usado a 35,000 esclavos como sigilo. Había dejado que sus soldados murieran deste para que Mardonio se confiara. Había ganado la batalla más importante de la historia de Grecia. Y ahora no sabía que hacer con todo eso. Al amanecer, Pausanias ordenó enterrar a los muertos. Los espartanos cavaron fosas separadas para sus caídos. Los atenienses hicieron lo mismo. Los celotes enterraron a los suyos en fosas comunes, sin nombres, sin lápidas, sin ceremonias. Doro fue enterrado en algún lugar cerca del río. Nadie marcó el lugar. Nadie volvió a visitar su tumba. Nadie supo que aquel hombre había cambiado el curso de la historia con una lanza prestada. Y 60 años de rabia acumulada. Los persas que sobrevivieron fueron hechos prisioneros. Pausanias ordenó tratarlos con dignidad. Lo que causó un enorme malestar entre sus oficiales. Son enemigos, protestaron. Son enemigos, protestaron. Son bárbaros. Son los que mataron a Leonidas. Son soldados, respondió Pausanias. Cumplían órdenes. Igual que vosotros. Nadie volvió a discutirlo. Pero muchos comenzaron a mirarlo con recelo. Un comandante espartano no habla así. Un comandante espartano no viste niños enemigos con su copa. Un comandante espartano no se arrodilla ante esclavos muertos. Un comandante espartano no duda. Y Pausanias dudaba. Dudaba de todo. Del honor, de la gloria, de la guerra, de Esparta. Dudaba de que valiera la pena matar y morir por un puñado de viejos que nunca habían pasado un campo de batalla. Dudaba de que la libertad de Grecia significara algo para los celotes, que seguían encadenados en los campos de Laconia. Dudaba de que su victoria cambiara algo. La carta liga una semana después. Venía de Esparta. Los éferos, los 5 hombres que gobernaban la ciudad en nombre del rey nego, exigían su regreso inmediato. Debía render cuentas. Debía explicar por qué había tardado tanto en atacar. Debía justificar el uso de elotes como soldados. Debía responder por sus crímenes. Pausanias leía la carta. Y sonrió con amargura. No había ganado una guerra. Solo había cambiado de enemigo. Dobló él. Pergamino, logado en su pecho y ordenó preparar el viaje de regreso. Antes de partir, camino solo hasta la orilla del río donde Doro había matado a Mardonio. El lugar ya no parecía un campo de batalla. La reina había absorbido la sangre. Los corvos se habían llevado los restos. El viento había barrado las huellas de 10,000 hombres que murieron alle 5 días antes. Solo quedaba una lanza clavada en el suelo.
Era la lanza di d'oro, alguien la había plantado allí, en el lugar exacto donde el elota había caído. No llevaba inscriptions, no llevaba adornos, solo una joya de metal oxidado y un hosta de madera agrietada. Pausanias la mira en silencio. Luego monta en su caballo y emprendía el camino hacia Esparta. No, mientras. El regreso de Pausanias a Esparta no fue un triunfo. No hubo multitudes esperando en las puertas de la ciudad. No hubo muchos lanzando flores al paso de los soldados. No hubo ancianos dramando lágrimas de gratitud. Los éferos enviaron a un solo mensajero con una orden seca, debía presentarse ante el consejo al amanecer del día siguiente. Pausanias pasó esa noche en su casa. Era una cosa modesta pero un hombre que había comandado el ejército más grande. Jamás reunido por Grecia. Paredes encaladas, un patio pequeño. Una mesa de madera desgastada por los secos. No había esclavos. No había servientes. No había muchos esperando su regreso. Solo había silencio. Pausanias se sentó junto a la ventana y espera. El amanecer, la cabeza de Leonidas descansaba sobre la mesa frente a él. La había traído desde Platea envuelta en un papo de lino. No sabía por qué. No sabía qué hacer con ella. Solo sabía que no podía dejarla allí, enarrada junto al río, olvidada como los elotes sin nombre. Cuando el sol comenzó a tigar el horizonte de naranja, Pausanias tomó el paquete y camino hacia el consejo. Los éferos lo esperaban sentados en semicírculo. Eran 5 hombres de edad avanzada, con barbas canas y miradas duras, vestían ropas sencillas, sin adornos, sin joyas. No llevaban armas, no las necesitaban. Su poder no residía en la fuerza física sino en la tradición, en la ley. En siglos de costumbres que ningún espartano osaba desafiar. Hasta ahora, Pausanias se arrodilló frente a ellos y colocó el paquete sobre el suelo. Traigo la cabeza de Leonidas, dijo, la recupera del campamento persa. Ninguno de los éferos mira el paquete. Tardaste once días en atacar, dijo el éfero de media edad, un hombre llamado Etiocles. Once días. Viendo como tus soldados morían dist. Once días escuchando las burlas del enemigo. Once días sin mover un dedo mientras Grecia era esperaba de sigil. Pausanias no respondió. ¿Por qué? Preguntó Etiocles. ¿Por si atacaba antes habríamos pedido? No lo sabes, lo sé. ¿Cómo? Pausanias levantó la vista. Porque conozco a los persas. Porque conozco a mis soldados. Porque conozco el terreno. Porque levo 20 años estudiando la guerra mientras vosotros estudiáis. Lies. Hubo un silencio incómodo. Los éferos intercambian miradas. Ganaste, admite Etiocles. Pero la victoria no lo justifica todo. ¿Qué más justifica una victoria? Las formas. El modo. El honor. Pausanias sonrió sin alegría. El honor no detuvo las flechas persas en las Termópilas. El honor no alimentó a los hijos de los muertos. El honor no constremerá ni entrena soldados ni gana guerras. El honor es lo que nos define, dijo Etiocles. Sin honor no somos espartanos. Sin honor somos bárbaros. Sin honor, respondió Pausanias, somos hombres vivos. El silencio que siguió fue más denso que cualquier campo de batalla. Los éferos no estaban acostumbrados a que les respondieran. No estaban acostumbrados a que un general cuestionara su autoridad. No estaban acostumbrados a que un espartano hablara. ¿Cómo hablaba Pausanias? Un legado denuncias, dijo otro éfero. Un hombre llamado Brasidas, te acusan de tratos con el enemigo. ¿Qué tratos? Negociaste con Mardonio antes de la batalla. Lamenti, la hais creía que estaba ganando.
Essa no east negotia, east tender una trampa. T accusam de vestir ropas Persas. Me accusam de muchas cosas. T accusam de adopta costumbres barbaras. Q costumbres, resides dudo. T accusam de arrodilut anti un esclavo muerto. Posnius sera. Los oyos. Salem obadoro, dijo. Tenius sesenta ecos. Nunca había impuado en arma en su vida. Motto e mardonio con una lanza que le prestamos esa misma macana. Murió clavado sobre el cadáver del comandante. Persa. Era una lota, dijo Brasides. Era un hombre. Los elotas no son hombres. Son propiedad. Sin ellos, respondió Posenias. Hoy los Persas estarían cenando en vuestras cosas. Nadie respondió. Posenias comprendió entonces que no había nada que decir. Los éferos habían tomado su decisión mucho antes de que él cruzara las puertas de la ciudad. No importaban sus explicaciones. No importaban sus victorias. No importaba la cabeza de Leonidas sobre el suelo. Importaba que había desafiado el orden. Importaba que había tratado como iguales a quienes debían ser esclavos. Importaba que había ganado la guerra de un modo que ningún espartano debía ganar. Los éferos lo condenaron a prisión mientras investigaban las acusaciones. Posenias pasó 40 días encerrado. En una celda sin ventanas, no recibía visitas, no recibía cartas, solo recibía una vez al día un cuenco de agua y un trozo de pan duro. No pedía clemencia, no escribía cartas de súplica, no maldijo a sus jueces, solo espera. El 41º día, los éferos ordenaron su traslado al templo de Atenia de bronce. No era una prisión, era un santuario. Cualquier hombre que entrara allí estaba bajo la protección de la diosa. No podía ser juzgado. No podía ser ejecutado. No podía ser tocado. Pero podía ser encerrado. Los éferos mandaron tapiar las puertas del templo con piedras y argamasa. No querían matar a Posenias. Querían que muriera solo. Los primeros días, Posenias escuchó los golpes de los albañiles, salando su tumba. Luego solo escuchó el silencio. No se sabe cuánto tiempo sobrevivió. Algunos dicen que murió a los 3 días. Otros dicen que resistió casi una semana. Unos pocos aseguran que su madre, una anciana llamada Tino, acudió al templo y colocó la primera piedra del muro. Que entró a su hijo. No hay forma de confirmarlo. Cuando los éferos ordenaron derribar la puerta, el cuerpo de Posenias llevaba varios días sin vida. Estaba sentado contra la pared, mirando hacia la entrada, con las manos bajas sobre las rodillas. No había pedido clemencia. No había maldecido a sus jueces. Solo había esperado. A su lado, envuelta en el papo de lino, estaba la cabeza de Leonidas. Nadie supo qué hacer con ella. Los éferos ordenaron enterrar a Posenias en una fosa anónima, lejos de la ciudad, lejos de las tumbas de los reyes. No querían que nadie recordara donde descansaba. No querían que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación. No querían que su nombre sobreviviera a su cuerpo, porque los elotas recordaron, en los campos de Laconia, durante generaciones. Los esclavos transmitieron la historia de un hombre que se arrodilló ante un muerto sin nombre. La contaban en voz baja, pero que los amos no escucharon. La contaban junto al fuego cuando caía la noche. La contaban a sus hijos que la contarían a sus nietos. No recordaban su nombre. Recordaban lo que hizo. Recordaban que había mirado a un esclavo a los ojos y le había preguntado cómo se llamaba. Recordaban que había esperado once días para que 35,000 hombres tuvieran la oportunidad de empujar una lanza.
recordaban que había ganado una guerra sin peda. Nadie cambio. ¿Y eso era más de lo que ningún espartano había hecho jamás? Los atenienses escribieron la historia de las guerras médicas, sus cronistas, sus poetas, sus dramáticos. Ellos decidieron que se recordaba y que se olvidaba. Ellos convirtieron optimísticos en hero y aposonías en advertencia. Pero los elotes no sabían leer. No les importaban los pergaminos ni las crónicas ni las inscripciones en piedra. Ellos tenían su propia memoria. Y cuando, siglos después, los arqueólogos excavaron la llanura de Platea, encontraron algo que no esperaban. En la orilla del río, donde la batalla había sido más feroz, aparecieron cientos de tumbas alineadas en perfecta formación. No había nombres, no había fechas, no había epitafios, solo había lanzas clavadas en la tierra. Cada una marcaba el lugar donde había quedado una luta. Cada una era un monumento al hombre que nadie recordaba. Cada una era la victoria de Pausanias. El viento sigue soplando en Platea. Ya no quedan rastros del campamento persa. El río cambió su curso. Hace siglos, las colinas donde Pausanias por once días están cubiertas de olivos. Pero las lanzas siguen allí, clavadas en la tierra, esperando que alguien pregunte sus nombres.